This is the speaking test of the International English Language Testing System, taking place on Sunday, the 12th of March at the Lakeview Center. The center number is AN354. The candidate is Rukhsar Ahmed. The candidate number is 433-3400. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 717423. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Rukhsar Ahmed. What should I call you? You can call me Rukhsar. All right, Rukhsar. May I see your identification, please? Sure. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about where you live. I live in Mirpur DOHS, Dhaka, Bangladesh. All right. Now, what do you like about living there? The best part of Mirpur DOHS is that it is almost free of noise pollution because of the regulations by Bangladesh Army. The second part I like about it is that it has a lot of trees. I can enjoy a serene environment in the chaotic city of Dhaka. And lastly, I love my home. Yeah, that's it. All right. Let's talk about your work, or if you're a student, do you work or do you study? I am working right now as a teacher at Aga Khan School, Dhaka. I have graduated from North-South University from the Department of Environmental Science and Management. So, why did you choose to be a teacher? I wanted to be a teacher since my childhood. I am happy that I was able to complete my dream of being a teacher. The main reason I wanted to be a teacher is that I wanted to contribute to the education system of this country. I believe teaching is a noble profession, as we all know. And moreover, I love working with children. I believe teachers build a lot of other professions. Therefore, I wanted to be a teacher since forever. Great. Is teaching a popular job in your country? I believe yes. Teaching is a popular job in my country due to a lot of reasons. First of all, our parents want us to contribute in something good for the country and also to the economy in a good way. And that is why teaching has always been a respectful profession according to everyone in this country. All right. Do you like your job? I love my job. I love my job from a lot of perspectives. First of all, it's the innocence of the children that makes my day happier. And moreover, I am able to develop myself as a person as well as a professional when I am a teacher. I believe my working hours contribute a lot to the country in many ways. All right. Now, would you say you get along well with your colleagues? Yes, I get along well with my colleagues. I am a very jolly, cheerful person. I believe I am good at heart, and that is why I go along well with my colleagues. In my professional world, I try to stay punctual and very respectful to my colleagues. I believe I understand the work-life balance and also stand up for what's wrong going on in my workplace, and that makes me a good employee as well. Overall, I believe these are some of my qualities that make me a good colleague, and my qualities help me to get along well with my colleagues as well. All right. So, what was your first day like? Do you remember? Yes, I remember my first day was very good. My children were the students were very nervous because they were wondering how I will be as their teacher. They were wondering if I was strict or I was friendly. So the first day was kind of my exam towards my students. I believe they loved me, and I received a small card from my students as well after a month. They gave me the title of a best teacher and their favorite teacher.
apart from that, my colleagues were very friendly. I had a good day throughout. I had less work pressure due to the first day. I got introduced with the principal and to everyone in the teacher's room. From that day onwards, I have been having good day in my school. All right. Now, what are some of your big responsibilities as a teacher? I believe the biggest responsibility I have is to convey life lessons beyond academics to the students. I always try to give them good lessons so that they can develop as a person. For the children or for the school life, it is their peak time to develop or mold their character as a person. I believe this is the biggest responsibility I have. Apart from that, when parents leave their children to me, I play the role of their parent as well till the parents pick them up from the school after school. These are the two most important responsibilities I have. Lastly, I believe I teach them and also I stand up for anything bad, as I already told you. Anything bad going on in the workplace, any kind of corruption. So as a teacher, I also teach them to stand up for anything that's going on wrong in the society and in the country. All right. Now, if you had the chance, would you change your job? I would not change my job. I can upgrade, or I can, of course, get a promotion to college or university. I intend to work as a faculty member for the university students, so that I also upgrade my research skills as a teacher. However, I always want to stay connected to the school children, if that is possible anyhow. Now, do you plan to continue with your job in the future? Yes, I plan to continue my job in the future. The reason is that I believe teaching is quite flexible in terms of working hour. Apart from teaching, I like to dance. I am a content creator and I want to stay in touch with content creating as well. And moreover, I am into social work. I like to contribute to different NGOs. I like to involve myself in many voluntary activities. I believe if I continue my teaching profession, I'll have a lot of spare hours to contribute more to the society. এরই মধ্যে রুকসারের প্রথম যে পার্টটা ছিল স্পিকিং টেস্টে, সেই পার্টটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখানে বিভিন্ন জায়গায় খেয়াল করেছি যে রুকসার অনেক জায়গায় কিছু ইন্টারেস্টিং ভোকাবুলারি ইউজ করেছিল, যেমন সিরিন, কেওটিক, জলি। খেয়াল করে দেখবেন যে এই সব ওয়ার্ডসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুবই সহজে চাইলে এর কমন ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারতাম, যে কাম, হয়তোবা বলতে পারতাম বিজি, হয়তোবা বলতে পারতাম হ্যাপি, কিন্তু সেগুলো না বলে রুকসার যেটা করেছে সে হচ্ছে কিছু আনকমন ভোকাবুলারি ব্যবহার করেছে, যেমন সিরিন, কেওটিক। এই সকল যেই ভোকাবুলারিগুলো সে ব্যবহার করেছে, এতে করে তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের উপর যে মার্কগুলো ছিল সেগুলো ভালো আসার চান্স রয়েছে। তাছাড়া লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সামিনাররা এটাও খোঁজে যে আমরা যাতে একটু ইডিওম্যাটিক সেন্টেন্সেস ইউজ করি, একটু যাতে আমাদের ভোকাবুলারি রেঞ্জটা অনেক বড় থাকে। সো আমরা পরবর্তী পার্টগুলোতে রুকসারের অ্যান্সারগুলোতে এই জিনিসগুলো খুঁজবো। আমরা দেখবো যে ও ইডিয়ামস ইউজ করে নাকি, আমরা দেখবো যে তার ভোকাবুলারি রেঞ্জ আরো অনেক ডাইভার্স হয় নাকি। কিন্তু অলরেডি কিন্তু লেক্সিক্যাল রিসোর্সে রুকসার মোটামুটি ভালোই পারফর্ম করেছে। তাছাড়া ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সেও কিন্তু রুকসার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টস। আমরা যখন কোহেরেন্সের কথা বলছি, লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের ব্যবহার আর সঠিক ব্যবহারটা কিন্তু অনেক গুরুত্ব রাখে এখানে। আমরা দেখেছি যে অনেক জায়গায় সে মোর ওভার, তারপরে লাস্টলি, একটা খুব বড় প্লাস পয়েন্ট ছিল যে একটা আনসার দেওয়ার সময় সে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি এবং লাস্টলি এইভাবে করে তার আনসারটা সিকোয়েন্স করেছিল, এবং এটাতেও কিন্তু তার আনসারটা আরো অনেক গোছানো হয়, তার আনসারের কোহেরেন্সটাও আগের থেকে ভালো হয়। সো এখানে সে কোহেরেন্সেও মার্ক পাবে। কিছু কিছু জায়গায় আমরা ফ্লুয়েন্সির ক্ষেত্রে রুকসারের আনসারের সময় দেখেছিলাম যে সে হয়তোবা একটু বেশি পজ করে ফেলছিল। কিছু কিছু জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে রেলেভেন্ট ডিটেলসগুলো নিয়ে চিন্তা করতে খানিকটা সময় লাগছিল। সো আমরা সেই সকল ক্ষেত্রে যেটা চেষ্টা করব যে আমাদের যখন অ্যান্সার চিন্তা করতে একটু টাইম লাগছে, আমরা তখন হয়তোবা একটু টাইম নিয়ে বলবো যে লেট মি থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট আ লিটল বিট, অথবা আমরা
পজ না করে, মানে ধরেন আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে ফিলার্স ব্যবহার করি, এই ফিলার্সগুলো ব্যবহার না করে আমরা একটু পজ দিয়ে অ্যান্সারটা বলা শুরু করি, যাতে ওই পজ দেওয়ার টাইমটাতে আমরা যাতে চিন্তা করার সময়টা পাই। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসির ক্ষেত্রেও আমরা নোটিস করেছি যে রুকসার সো ফার যতটুকু অ্যান্সার দিয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ওভারঅল একই ধরনের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ব্যবহার করেনি, একটু একটু ভ্যারি করেছে তার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো। প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণত দেখা যায় যে ব্যান্ড 8 অর অ্যাবভ প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর যখন তারা স্কোর করতে চায় তারা as close to native speaker as possible দেখতে চায়, বা নেটিভ স্পিকারও না হলে তারা দেখতে চায় যে একদম ন্যাচারাল স্পিচের মতো ইংলিশ তারা বলতে পারে নাকি, তারা প্রোনাউন্সিয়েশন তাদের ক্লিয়ার নাকি, ইন্টোনেশন স্ট্রেস ক্লিয়ার নাকি। সো ফার আমরা এগুলো নিয়ে রুকসারের অ্যান্সারে খেয়াল করেছি যে সে প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো ক্লিয়ারলি লিখেছে। ইন্টোনেশন খুব একটা বেশি বাড়েনি কমেনি, বাট আমরা পরবর্তীতে যে নেক্সট পার্টটা আছে সেখানে দেখবো যে ইন্টোনেশনটা সে কেমন ভ্যারি করতে পারে। স্ট্রেস, যে কোন কোন জায়গায় স্ট্রেস করা উচিত, কোন কোন জায়গায় স্ট্রেস করা উচিত না, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওভারঅল রুকসার এটা খারাপ করেনি, ভালো করেছে, বাট আমরা পরবর্তী পার্টে আরেকটু কেয়ারফুলি দেখার চেষ্টা করবো যে সে সেটা পারে নাকি। এখন আমরা আমাদের স্পিকিং টেস্টের পার্ট 2টা শুরু করতে যাচ্ছি। Now, I'm going to give you a topic and you're going to have to speak on that topic for 2 minutes. You will have 1 minute to take some notes if you wish. Do you understand? Yes. All right. Here is the question and here is a pencil if you wish to make some notes. You have 1 minute to prepare the notes. After that, we will begin. Thank you. Alright, so in this question, I'd like you to describe a hotel that you know. Now, you have 2 minutes to speak and don't worry, when time runs out, I will tell you. Could you start speaking now, please? Yes, I went to St. Martin's last year. The hotel that I am going to describe was a part of this trip. The name of the hotel was Meghmala. When I opened the Google Maps there, it was I saw that it was located on the southeastern part of St. Martin's. The structure of the hotel was a thatch roof with bamboo walls. It was basically a cottage. The front part of the hotel was a big garden with a lot of roses and other flowers. The right part of the hotel had some of the quarters where the staff used to live. The best part of the hotel I found was that it was very cozy. It had a homely atmosphere and it was something different from the urban settings. It was not a conventional hotel or a luxury hotel that we talk about. The amenities of that hotel were Wi-Fi, good spacious rooms, swimming pool and gyms, although it was on the side of a homely atmosphere. It was surrounded by a lot of coconut trees and the hotel staff managed to pick some of the coconuts for us and make juice out of it, which was a very heartwarming gesture from them. It was located just on the beach side. We could go to the beach whenever we wanted. I stayed with my family and my parents loved that hotel as well. I would definitely visit that hotel whenever I go to St. Martin again. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমরা পার্ট 2তে মূলত রুকসারের থেকে কি জানতে চেয়েছিলাম, একটা হোটেলের ডিসক্রিপশন জানতে চেয়েছি, সেই হোটেলটা কোথায় ছিল, সেই হোটেলের ফ্যাসিলিটিস কেমন ছিল, এবং একটা হোটেল হিসেবে এই হোটেলটা কি একটা ভালো হোটেল ছিল, এমন কোনো হোটেল ছিল যেটা রুকসার রেকমেন্ড করবে নাকি না সেটা। সো আমরা দেখতে পেরেছি একদম বেসিকে যে সে এই প্রত্যেকটা পয়েন্টার নিয়ে কথা বলেছিল। সো এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, আপনাকে আপনার কিউ কার্ডে যতগুলো পয়েন্টার দেওয়া থাকবে চেষ্টা করবেন সবগুলো পয়েন্টারের উপরেই টাচ অন করে সেই পয়েন্টারগুলো নিয়ে কথা বলতে। কয়েকটা জিনিস আমরা এখানে খেয়াল করে দেখেছি যে এই জায়গাগুলোতে রুকসার একটু বেটার অ্যান্সার করতে পারতো। একদম প্রথমে আমরা যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম বা আমরা যখন কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলাম যে এই হোটেলের কি কি ধরনের এমেনিটিস রয়েছে, এখানে আমরা দেখতে পেরেছি যে রুকসার খুব বেসিক কিছু এমেনিটিসের কথা বলেছিল, যেমন ওয়াইফাই, যেমন জিম। বাট এই জায়গাটাতে ও কিন্তু যদি আরেকটু ইলাবোরেট করতো যে একটা জিম থাকাতে ওর কি সুবিধা হয়েছে বা একটা ওয়াইফাই সার্ভিস থাকাতে তার কি সুবিধা হয়েছে, হয়তো বা সে বলতে পারতো যে ওয়াইফাই থাকার ফলে আমি আমার অফিসের কোনো একটা কাজ শেষ করতে পেরেছি,
আমি আমার ইউনিভার্সিটির কোনো একটা কাজ শেষ করতে পেরেছি, বা জিম থাকার ফলে দেখা গিয়েছে যে আমরা অনেক খেয়েছি পুরো ট্রিপে, কিন্তু একটা জিম থাকার কারণে আমরা ওগুলো বার্নও করতে পেরেছি। জাস্ট কথার কথা, অনেক এক্সাম্পল দিয়ে কিন্তু এলাবোরেট করা যেত। সো ইজিলি এইখানে যেই মনোলগটা আমরা রুকসার থেকে পেয়েছি, এটা একটা 7 to 7.5 রেঞ্জের জন্য খুব ভালো একটা অ্যান্সার হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় যদি রুকসার আরো পার্সোনাল কিছু এক্সাম্পল অ্যাড করতো, তবেই কিন্তু তার ব্যান্ড স্কোরটা আর একটু হায়ার হওয়া সম্ভব হতো। তাছাড়া আমরা একটু যেটা লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ক্ষেত্রেও যদি আমরা একটু বলতে যাই, যেহেতু লেক্সিক্যাল রিসোর্সেও মার্ক আছে, খুবই ভালো হতো যে রুকসার যদি কিছু কিছু জায়গায় একটু ইডিওম্যাটিক ওয়ার্ডস ইউজ করতো। সো হয়তো বা এমন হতে পারতো যে রুকসার যদি তার ফিলিংস ডিসক্রাইব করতে যেত, যে সে ওই ট্রিপে গিয়ে তার কেমন লাগছে, ও হয়তো বা বলতো যে আই ওয়াজ অন ক্লাউড 9 বিকজ উই গট টু গো টু সেন্ট মার্টিন। সো মনে করেন যে সে বললো যে অন ক্লাউড 9, এটা বলতে সে কিন্তু মিন করছে যে আমি অনেক খুশি ছিলাম যে আমরা সেন্ট মার্টিনে একটা ট্রিপে যেতে গেছি। এরকম আরো অনেক জায়গায় সে চাইলে আর একটু ইডিওম্যাটিক ওয়ার্ডস বা ইডিওম্যাটিক সেন্টেন্সেস ইউজ করতে পারতো, যেটা ব্যবহার করলে দেখা যেত যে তার মার্ক ইমিডিয়েটলি আর একটু বেটার হতো, বা তার ব্যান্ড স্কোরটা আর একটু বেটার করা পসিবল হতো। অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে রুকসারের প্রোনাউন্সিয়েশন ওয়াজ ক্লিয়ার, প্রোনাউন্সিয়েশন বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। কিছু কিছু জায়গায় আমি হয়তো বা অ্যাজ অ্যান এক্সামিনার, যদি রুকসার একটা ট্রিপে যেহেতু গিয়েছিল, সে নিশ্চয়ই অনেক হ্যাপি একটা টাইম কাটিয়েছে সেখানে, সে যদি আরেকটু ক্লিয়ারলি, আরেকটু ওই হ্যাপিনেসটা ওর অ্যান্সারে ভিজিবল হতো, সে যদি আরেকটু ইন্টোনেশনে ভ্যারাইটি আনতো, যেই যেই জায়গাগুলো সে চাচ্ছিল অনেক এমফেসাইজ করতে, সেই জায়গাগুলোতে যদি একটু এমফেসিস দিয়ে কথা বলতো, তাহলে ইন্টোনেশনে তার মার্কটাও কিন্তু ভালো হয়ে যেত। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসিতেও কিন্তু স্পিকিংয়ে মার্ক থাকে। সো এখানে আমি যদি বলতে যাই যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসির ক্ষেত্রে আমি যদি দেখতাম যে রুকসার একটু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস আর একটু বেশি ব্যবহার করছে, সে হয়তো বা কিছু কিছু জায়গায় অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ভয়েসের মধ্যে সুইচ ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ করতে পারছে, সে ওভারঅল গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি কিন্তু তার ছিল, সে ভুল গ্রামার খুব কমই ইউজ করেছে বা খুব কমই তার গ্রামার ভুল হয়েছে, কিন্তু সে যদি আরেকটু কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারস ব্যবহার করতো, তাহলে কিন্তু সেখানে তার ব্যান্ড স্কোরটা আরেকটু হাই হয়ে যেত। এখানে কিন্তু এটা বলতেই হবে যে সে কিন্তু এমনিতে অ্যাজ আ স্ট্যান্ডার্ড ব্যান্ড 7 or 7.5 সে কিন্তু ভালো অ্যান্সার দিয়েছে, কিন্তু আরেকটু হায়ার স্কোর করার জন্য তার কি করা দরকার, সেগুলো নিয়েই আমরা আমাদের ডিসক্রিপশন বা আমাদের এই এক্সপ্লেনেশনটা ফোকাস করছি। এখন আমরা আমাদের লাস্ট পার্ট বা পার্ট 3 তে মুভ অন করব। Alright, now we're going to move on to some general discussion about hotels. First of all, what things do you think are important for people when choosing a hotel? I believe the first important factor for choosing a hotel is the location. If my trip is on a beach area, then I would definitely want my hotel to be close to my beach. Yeah. If my trip is on mountains, I would want my hotel to be close to mountains. The second important factor is my budget. If it is a backpacker trip with my friends, I would want my hotel to be very budget friendly. However, if I am with my parents or if I am on a corporate trip, then our budget will be high, and then I would prefer my hotel to be on the luxurious side. The third important thing is the vibe of the hotel. Some people prefer a luxury hotel like an apartment with the most modern amenities and facilities. However, as a person, I believe spending much on a hotel is not wise. I prefer a hotel to be cozy and on the homely side. I prefer a hotel that I described earlier, for example, a cottage. It is budget friendly, it is homely, and also I believe we do not spend much time on hotels when we are on trips, and that is why budget, the vibe, and the location. These three are the most important factors when choosing a hotel. All right. Why do you think some people not like staying at hotels? I believe staying at a hotel or a friends or family house is very subjective. All right. Do you think staying in a luxury hotel is a waste of money? I believe staying in a luxury hotel, it is a waste of money if we are going on a backpacker trip or with friends with budget constraint. In that case, we can spend the money much on other factors of the trip, for example, food or recreation or going on a marine drive. However, this
answer is also subjective to a lot of people. If I do not have a budget constraint, staying in a luxury hotel gives me a lot more comfort level, a lot more professionalism from the management and staff, a lot more amenities. For example, good fresh tiles, good Wi-Fi to work on, good balcony to spend my time on, and also a good cleanliness. Especially in the times of COVID, we would prefer a hotel that is more specialized in this kind of facilities. In that case, a luxury hotel provides us a lot more scope in this case. All right. Now, we're going to move on to a few general questions about working in a hotel. Do you think hotel work is a good career for life? I believe hotel work is a good career for life. The main reason is that hotel profession is going to stay forever. Trips will be there forever. There will be always people who wants to go on trip during their leisure or their business trips, and there will always be young generation who are enthusiastic to go to hotels and stay for 1 or 2 nights. And lastly, we cannot avoid couples who are going to go to trips for a good quality time. In that case, working in a hotel gives me a stable profession. All right. How does working in a big hotel compare with working in a small hotel? I believe working in a good hotel gives me a good chain of hierarchy and gives me a good understanding of the system. It gives me a polished way to work in this line of career. For example, a luxury hotel has a lot more work than a small hotel because of the load of people visiting there, because of the big area of that the hotel will cover, and also because of the modern amenities that modern technologies that I have to take care of from my post. I may have to show more professionalism. However, in a small hotel, since the hotel is a homely environment, the people visiting here would not expect that level of a professionalism compared to a luxury hotel. In that case, a gentle gesture from my side would be more than enough compared to the professionalism I would show in a luxury hotel. All right. Lastly, what skills do you think are needed to be a successful hotel manager? To be a successful hotel manager, I believe I have to be very gentle and polite to the people visiting there. The visitors are staying in the hotel for 1 or 2 nights, and they are trying to have a relaxed time. They will need a lot of assistance from my side, since they are not familiar with the system of the hotel or where the things are. For example, in that case, I have to be very active, very prompt to what they need. I have to be very gentle and also respectful to their boundaries. I have to be respectful to each religion. For example, I cannot greet according to only one religion. I have to use international language. I have to say a hello so that it is neutral in terms of society, in terms of class, in terms of religion. Being respectful to couples, being respectful to people who have a budget constraint are some of the qualities a hotel manager should have. I believe as a hotel manager, I should not discriminate any kind of people visiting in my hotel. And lastly, I have to be respectful to the culture and also should have a quality to represent the culture of my location as well. If my hotel is located in South India, then I have to greet or I have to talk to them in some native language so that they have a feeling that they belong here, although for a few days of the trip. All right, thank you. This is the end of the IELTS speaking test. আমরা
পার্ট 3টাও শেষ করে ফেলেছি এবং আমরা দেখেছি যে পার্ট 3তে আমরা হোটেলে থাকা নিয়ে কিছু জেনারেল প্রশ্ন করেছি এবং ওভারঅল হোটেলে কাজ করা নিয়ে কিছু জেনারেল প্রশ্ন করেছি। আমরা এরই মধ্যে কিন্তু অলরেডি জানি যে স্পিকিংয়ে কোন 4টি জিনিস বা কোন 4টি ক্রাইটেরিয়ার উপর স্কোর করা হয়। সো একদম প্রথমে যদি আমি বলি, কিছু কিছু জায়গায় যেখানে রুকসারের অ্যান্সারটা আরেকটু বেটার হতে পারতো, সেই জায়গাগুলোর মধ্যে প্রথম জায়গাটা হচ্ছে রুকসারের থিঙ্কিং টাইম। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে একটা অ্যান্সার চিন্তা করতে রুকসারের একটু সময় লেগে যাচ্ছিল। সো সেটা কিন্তু অফকোর্স একটা রিয়েল এক্সামে আমরা যে কোয়েশ্চেনগুলো ফেস করি সেগুলো ফ্যামিলিয়ার হয় না, আমাদের একটু চিন্তা করতে সময় লেগে যায় এবং এটাই কিন্তু স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা কিন্তু বেশি এটা অবভিয়াস হতে দিতে পারবো না যে আমাদের চিন্তা করতে অনেক বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। সো এই সকল ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় অনেকে ফিলার্স ব্যবহার করে, যে লেট মি থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট ফর আ বিট, বা অন্যান্য কিছু ফিলার ব্যবহার করে একটু থিঙ্কিং টাইম নিজের হাতে এনে নেয়। কিন্তু এই থিঙ্কিং টাইমটা আমাদের কমাতে হবে, আমাদের অ্যান্সারগুলো স্পন্টেনিয়াস হতে হবে, খুব প্রম্পট হতে হবে। তারপরে একটা দুটো জায়গায় খুবই মাইনার আমরা দেখেছি যে রুকসারের গ্রামার নিয়ে এবং প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। এটা হয় অনেক ক্ষেত্রে, দেখা যায় যে আমরা যেহেতু টেস্টিং সিচুয়েশনে আছি আমরা অনেক নার্ভাস থাকি, আমাদের দেখা যায় যে ফ্লো অফ থটটা ন্যাচারাল সিচুয়েশনে যেরকম স্মুথ থাকবে এক্সামের ক্ষেত্রে সেরকম স্মুথ সবসময় থাকে না। সো এই মাইনার কিছু কিছু জায়গায় গ্রামারের একটু ল্যাপসেস ছিল এবং প্রোনাউন্সিয়েশনের একটু ল্যাপসেস ছিল এবং এই কারণেই হয়তোবা 7.5 পর্যন্ত রুকসার ইজিলি স্কোর করতে পারবে। কিন্তু এর বেশি পাওয়ার জন্য যে লেভেলের কন্ট্রোল লাগে গ্রামারের উপর, যে লেভেলের কন্ট্রোল লাগে প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর, সেটা না থাকলে এর উপরে স্কোর করা ডিফিকাল্ট। ভোক্যাবুলারির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি লেক্সিক্যাল রিসোর্সে যেহেতু মার্ক থাকে, আমরা দেখেছি যে রুকসার ভোক্যাবুলারি ভালো ইউজ করেছে, কিছু কিছু জায়গায় ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনস ইউজ করার চেষ্টা করেছে। সো এই জায়গাগুলোতে সে প্লাস পয়েন্ট পাবে এবং তার সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট ছিল সে হচ্ছে এক্সাম্পলের মাধ্যমে শিখানো বা এক্সাম্পলের মাধ্যমে তার যে অ্যান্সারগুলো রয়েছে সেগুলো সাজানোর চেষ্টা করেছিল এবং এক্সাম্পল বা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য কিন্তু রুকসার এখানে প্লাস পয়েন্ট পাবে অ্যাজ ওয়েল। ওভারঅল রুকসারের স্পিকিং টেস্টটা ইজিলি 7 থেকে 7.5 এর রেঞ্জের মধ্যে কোয়ালিফাই করবে এবং আশা করি আপনারা এই অ্যান্সারগুলো, রুকসারের অ্যান্সারগুলো এবং এক্সপ্লেনেশনগুলো দেখে বুঝতে পেরেছেন যে এই রেঞ্জে আইএলটিএস স্পিকিংয়ে স্কোর করার জন্য কী কী করা লাগবে। আপনার যদি এই মক টেস্ট সলিউশন ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আরও অ্যাডভান্স টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স শিখে আইএলসে আপনার কাঙ্ক্ষিত স্কোরটি পেতে ভর্তি হয়ে যান আমার পূর্ণাঙ্গ আইএলস কোর্সে। কোর্সটি পেতে ভিজিট করুন 10minuteschool.com অথবা ডাউনলোড করুন 10 Minute School অ্যাপ। যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910 নম্বরে।